your life. Arrested 38 times by age 13. Heavyweight champion of the world by 20. Convicted of rape by age 30. Imagine as K Le Monde en Ukraine. Unchampioned don't Lanam evoke law violence brute. Law rage incontrollable. E.T. un gloire fulgurant. Mike Tyson, a read 38 fois avant SES 13 ANS. Devon a champion du monde poids lords a 20 ANS. Pous condamn pour vile a 30 ANS in 1992. A si moment précis. Le monde le voit comme un monstre detu. Un brise par SES propres demons. Les titers de journaux Herlen SA shoot. La Société Lurijet. ETSA fortune à Sevapor. Mais derrière les mers d'une prison de Indiana. Quelques chose d'inattendu SE produit. Don l'ombre d'une cellule. Loin projectors. Un Mike Tyson different emerge. Son compagnon de cellule. Farid, unum discret mais rooted. Eslu témoin d'une transformation que defy tout si que le monde pensa warser Iron Mike. Ce que faire reveal aujourd'hui. Après de Annie's de silence. Est un bomb que vous faire remettre en question tout si que vous croyez connaître sur Mike Tyson. Préparez-vous. Car si que SS passé dans cette cellule, veuillez vous surprendre. Restez avec nous pour découvrir une histoire de redemption, d'intellect, et d'amity improbable, un rencontre improbable. En 1992, Mike Tyson entré dans une prison à Indiana, en luo les rêves ascertained et au les aimes sans mises à l'épreuve. Le monde en penstuel en sen relève jamais. Sa carrière semble terminée. Son image est en lambos, ETSA fortune, estimé à $400 million, SFRite sous le poids de process et de scandals. Mais dans cette prison, Illinois rencontre un homme que vient changer sa vie. Farid, ne David Barnes, membre influent du groupe musulman de la prison. Farid n'est pas un détenu ordinaire. C'est un homme de discipline, un intellectual, unpassioned lecture que register les activités du groupe avec une précision méticuleuse. Lorsqu'il découvre que son nouveau compagnon de cellule n'est autre que Mike Tyson, le baddest man on the planet, il attend à rencontrer le monstre décrit par les médias. Mais si tu il trouve es bien différent. Des les premiers jours, faire remarque quelque chose d'étonnant. Tyson n'est pas en tour de magazines sportifs au lieu de journaux à sensation. À la place, essai cellule est rempli de livres, de textes philosophiques, de œuvres littéraires complexes, de biographies historiques. So any sans pas les lectures d'un homme que church à tour le temps, mais celles d'un esprit curieux, of fame de connaissances. Farid, Louis meme fervent lecteur est intrigue. Comment un homme que le monde réduit à essai brutalite peut-il les innocer ada over aussi exigenis? Les jours passent, et les du hommes commencent à changer. ILS partageant de livres, discutant de passages marquants, débattant d'idées jusqu'au cœur de la nuit. Ce que commence comme une simple cohabitation devient une connexion intellectuelle profonde. Tyson mentionne une discipline de faire dans essai routine quotidien. Chaque matin, Illinois est entraîné avec un intense site presque religieuse, pompes abdominaux, box dans l'ombre. Son corps reste en arme, même sans adversaire affronter. Mais Farid void au-delà de cette façade physique. Il observe un homme en quit descends, un homme qui refuse de essayer laisser de finer par les mers que l'entouren. Ensemble, ILSSE procurent un dictionnaire et un thesaurus. Chu ILS traitent comme de trésors. ILSS amuse à construire leur vocabulaire, à créer de phrases avec de mots nouveaux, à essayer défier mutuellement. Ce n'est pas seulement une distraction, c'est une mission. Tyson et Farid NESE contentent pas de survivor à la prison. ILS choices de grandir, de s'élever, de transformer leur confinement en une opportunité d'apprentissage. Cette relation à santé pose les bases d'une amitié unique. Farid, avec son esprit structure, devient un guide informel pour Tyson. ILL encourage à plonger plus profondément dans SES lectures, à questionner SES croyances, à explorer d'idées que le passent ou de essayer zone de confort. Tyson, de son côté, apporte une énergie brute, un soif d'apprendre que se prenne Farid. Ensemble, ILS crée une dynamique qui transcende leur environnement.
La prison, avec SES Barreaux ETSES règles oppressants. Deviant paradoxalment on e-space de liberté intellectuelle. ILS ne sont pas seulement de détenus. ILS sont d'étudiants, de penseurs. De hommes qui refusent de laisser leur situation dicter leur destin. Cette première partie de leur histoire montre que même dans les moments les plus sombres, un rencontre peut tout changer. Tyson et Paul Home que le monde croyait. E.T. Farid est là pour en témoigner. Leur ligne, forged on à l'adversite, deviendra le socle d'une transformation que de faire tout less attentes that elle renaissance intellectuelle de Tyson. Dans la cellule tuaille par avec Farid, Mike Tyson entame un quitte silencieux mais puissani, celle de redécouvrir son esprit. Avant la prison, SAV etate unter billion de chaos. La célébrate elevating glutty, avec SES exigences incessants, SES parasites, SES scandals. À 20 ans, Illinois était devenu le plus jeune champion du monde depuis lords, un exploit comparable aux conquêtes d'Alexander le Grand, un figure tuaille admiré profondément. Tyson est voyait en guerrier antique, un homme destiné à dominer. Mais en 1992, si rêve était de fondre. Less process, less debts, less accusations élevant deep wheel de tout. Argent reputation liberté. Portant, dans cette cellule, loin de regards du monde, Tyson trouvé quelque chose tuaille élevé jamais vraiment eu. Du temps pour penser. Fair devient le témoin privilégié de cette renaissance. Il observe Tyson plonger dans de lectures que se prennent par leur profondeur. Des over de Nietzsche, de Machiavel, de Tolstoy, de Dostoevsky. C.S. livres ne sont pas de simples passatemps. Il sont de miroirs dans les was Tyson esi reconnaît. Il lit l'art de la guerre de Sun Tzu et voit de stratégies pour naviguer dans un monde que elle trahi. Il étudie le prince de Machiavel et commence à comprendre les dynamiques de pouvoir que ont fecond sa carrière et sa chute. Chaque page est une révélation, un moyen de donner un sens à son passé tumultueux. Leur routine quotidienne devient un véritable séminaire intellectuel. Après les séances d'entraînement matinales de Tyson, les deux hommes s'assoient pour lire et discuter. Farid, avec son esprit analytique, pose de questions que percent Tyson à réfléchir plus loin. Les livres que ont forge un nouveau Tyson. Si la prison offered à Mike Tyson le silence dont il avait besoin, si sont les livres tuaille luz avec faire que ont dans une structure à sa transformation. Chaque ouvrage tuaille choice es un reflet de son aim, un moyen de canaliser sa colère, sa douleur et son ambition. Farid, en tant que partenaire d'étude, ne se contente pas de fournir de livres. Il devient un guide, un miroir, un provocateur intellectuel. Ensemble, ILS construise un programme d'études que rivalise avec les meilleurs cours universitaires, mais avec une différence majeure. Pour Tyson, chaque motif personnel, chaque idée est une question de vie ou de mort. Parmi les auteurs que captivent Tyson, Alexander Dumas occupe un place spécial. Le Comte de Monte Cristo devient son livre de chevet, son guide spirituel. L'histoire d'Edmond Dantes, un homme trahi, en prison injustement, pousse transforme en un être puissant et calculateur, raison profondément avec Tyson. Comme Dantes, Tyson est sent victime d'un système que elle construit pour mieux le détruire. Il relit les passages aux Dantes apprend sciences, de langues et de la philosophie, opéras de l'Abbé Faria, son compagnon de cellule. Farid devient pour Tyson, un version moderne de C.T.A.B., un mener que elle a transformé sa colère en quelque chose de productif. Dumas n'est pas le seul à marquer Tyson. Les écrits de Mao Zedong l'inflamment. J'étais là, sur la langue marquée avec Mao, dit-il affaire avec un intensité presque palpable. Les récits de révolution, de lutte contre un monde oppressif, parlant directement à son expérience. Che Guevara suit, avec SES idoles de rébellion et de justice. CS figures ne sont pas seulement de héros pour Tyson. Elles sont de modèles, de preuves tuant peut défier les circonstances et en sorte plus fort. Machiavel, avec le prince, lui apprend à décoder les jeux de pouvoir que elle manipule tout au long de sa carrière. Marx, avec SES théorie sur la lutte de classes,
Louis Don on cadre pour comprendre comment en gamin, de ruse de Brooklyn a pu devenir un icon mondial, poussed out perdre. Mais si sont les auteurs russes que capturent véritablement l'imagination de Tyson. Tolstoy, in particular, le touché profondément. Faire remarque en reverence dans la voix de Tyson lorsque il parle de l'écrivain. Il était compte un noble, mais il rejette tout pour de principes, de Tyson admiratif. Tolstoy, ne don la richesse mais devenu défenseur de primes. Incarne pour Tyson une transformation qu'il aspire à accomplir. Dostoevsky, avec SES explorations de la redemption et de la lutte intérieure, devient un autre guide. Tyson s'y reconnaît dans les personnages tortures, des entre le bien et le mal. Cherchant un sens dans leur douleur. Farid et Tyson, any s'y contentent pas de lire. ILS performant. ILS listen de passages de Shakespeare à voix haute. Jouant de scenes de Macbeth ou Othello dans leur cellules. CES moments que pourraient sembler absurdes dans un contexte carceral. Sans en real life profonds. Shakespeare leur donne un langage pour parler d'ambition, de trahison, de vengeance, de themes que résonnent avec la vie de Tyson. Chaque livre est un tape dans la construction d'un nouveau Mike Tyson, un homme qui refuse de se laisser définir par son passé, ou par les mœurs que l'entourent. Tyson rejette certains auteurs, comme Hemingway, il trouve trop déprimant. Ce choix est révélateur. Il cherche de histoires d'espoir, de réinvention, pas de désespoir. Chaque décision, chaque livre, chaque motif apres est un acte de rébellion contre le destin qu'on lui impose. Farid, en tant que témoin, void un homme que any lit pas pour échapper à la prison, mais pour s'y préparer à en sorte de transforme. La prison comme liberté paradoxale. Comme un homme peut-il appeler SES 3 années en prison les milers de sa vie? C'est la confession chocante de Mike Tyson. Une déclaration que semble défier toute logique. Pourtant, pour comprendre cette affirmation, Illinois faut regarder au-delà de Barrows, au-delà de mœurs froides de la prison de l'Indiana. Farid, le compagnon de cellule de Tyson, a été le témoin direct de ces paradoxes. Ce qu'il a vu en était pas un brise, mais un homme libre, non pas de chaînes physiques, mais de celles, bien plus lourd de la célébrate de tant et du chaos. Avant la prison, la vie de Tyson était un prison bien plus cruel. Chaque instant était programme, chaque mouvement script, chaque motif de seek par les médias. À 20 ans, Illinois était devenu un icon mondial, mais cette gloire était un fardeau. Les promoteurs exigent son temps, les avocats vedaient SES comptes, les parasites profitant de SA génocide. Les scandals et les procès élevés transforment en cible, en monstre AUX du monde. Il innovate jamais un moment de répit, jamais un instant pour être simplement lui-même. La célébrate, loin d'être en liberté, était un cage doré que elle est de fate. Pousse vint la prison. Pour le monde extérieur, si était la fin de Mike Tyson, mais pour Tyson lui-même, si était le début de quelque chose de nouveau. Faire de vie un homme que, pour la première fois depuis de années, pouvait respirer. Les caméras avaient disparu. Les avocats any frappant plus ASA port. Les attentes de présence du public s'étaient évanouies. Dans cette cellule, Illinois en était plus obligé d'être, Mike, le destructeur, le flot divin. Il pouvait être just Mike, un homme inquiet de réponses, un étudiant avide de connaissances. Chaque matin, Tyson suivait une routine rigoureuse. Exercises physiques pour garder son corps fit, pousse de heures de lecture et d'étude. Faire observer, fascine, un homme que trouvait de la joie dans les petites victoires intellectuelles. Un nouveau motif apres, un concept philosophique compris, un caractère chinois maîtrise. CS moments illuminant le visage de Tyson. Pour la première fois, Illinois pouvait entendre SES propres pensées, explore SES propres questions sans interruption. Tu sais que je suis? Pourquoi suis-je ici? CES interrogations existentielles, tu il porte depuis l'enfance. Travaillant enfant en e-space pour être explores. Faire de vie la attention quitter les épaules de Tyson.
ILVU de Souraires Authentiques Remplacer Les Grimaces Forces de Annies de Gloire. La Prison Paradoxement. Etate Devenu un Sanctuaire. Pas parce que les conditions étaient agréables. Elles n'y étaient pas. Mais parce tu offrit si que la célébrate lui avait toujours refuse. Le silence. Don si silence. Tyson trouvé la paix. Il trouvé un but. Il trouvé un clart tu il innovate jamais connu don. Le chaos de sa vie précédent. Cette période n'était pas seulement un pause dans la tempête. C'était une reconstruction. Tyson n'y passait pas son temps à rêver de liberté physique. Il construisait une liberté intérieure, une force mentale que le préparait à affronter le monde à ses sorties. Farid, en tant que partenaire dans ce voyage, avait un homme qui refusait de se laisser briser, un homme qui transformait l'adversité en opportunité. La prison n'était pas une punition. Elle était une chance de redevenir humain, un amitié au-delà de barreaux. La relation entre Mike Tyson et Farid n'est pas terminée à la sortie de prison. Contrairement à la plupart des amitiés nées en détention, forgées par la nécessité et dissoutes par la liberté, leur ligne perdure, une force, était pris en famille nouvelle. Farid n'est pas resté un simple souvenir du passé carcel de Tyson. Il est devenu son assistant exécutif. Une présence constante dans ses vies, un partenaire dans ses quittes continue de croissance et de réinvention. Cette transition, de compagnon de cellules à collaborateur de confiance, révèle la profondeur de leur connexion. Dans la prison, Farid et Tyson avaient construit quelque chose de rare. Un amitié basée sur le respect mutuel, elle change intellectuel et une vulnérabilité partagée. Les trois années passées ensemble n'étaient pas seulement une question de survie, elles étaient une collaboration. Ils avaient parties de livres, de batailles de philosophie, construit un vocabulaire ensemble. Farid avait vu Tyson à son plus base, sans jamais le juger, toujours l'encourageant à aller plus loin. Cette confiance, forgée dans l'adversité, ne pouvait pas être laissée derrière les barreaux. À sa sortie de prison, Tyson aurait pu courir les ponts, comme beaucoup d'anciens de tennis le font. Mais il n'y allait pas fait. Au lieu de cela, Illinois invite Farid à rejoindre son équipe, dans son camp d'entraînement à Las Vegas. Farid n'était pas seulement un employé. Il était un partenaire, quelqu'un en que Tyson avait une confiance absolue. Un incident illustre parfaitement cette dynamique. Lors d'une visite d'un journaliste, celui-ci apporte une vieille cassette VHS de combats de Benny Leonard, un boxeur légendaire que Tyson admirait. ILSONT besoin d'un magnétoscope pour la visionnaire. Que s'en charge? Farid. Comme en prison. Illinois facilite l'accès de Tyson à la connaissance, à l'histoire, à l'inspiration. Les deux hommes passent de heures à regarder ces images en noir et blanc, analyser les mouvements de Leonard, discuter de stratégie, tal comme ils analysent Shakespeare ou Tolstoy dans leur cellule. Le décor change d'une prison à un menor de Las Vegas, mais l'essence de leur relation reste la même. Ils sont toujours d'étudiants, toujours en train d'apprendre, toujours en train de grandir ensemble. Farid n'est pas seulement un assistant. Il est un témoin de la transformation de Tyson, un participant actif dans son parcours. Cette amitié défie les attentes. Les relations nées en prison s'effritent souvent une fois la liberté retrouvée. Mais Tyson et Farid ont construit quelque chose de durable, anchored dans un quick commune de sens et de redemption. Farid n'est pas seulement vu un champion d'échu. Il a vu un homme complexe, curieux, brillant, que luttait pour essayer comprendre lui-même. Leur ligne est la preuve que la transformation de Tyson était réelle, authentique. Était non un simple récit médiatique. Il est la preuve que, même dans les moments les plus sombres, une connexion humaine peut changer une vie. Le conte de Monte Cristo était la réinvention de Tyson. De tous les livres que ont marqué Mike Tyson en prison, aucun n'a eu un impact aussi profond que le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Ce roman est devenu plus qu'une lecture. Il était un guide, une inspiration, une prophétie. Farid, témoin privilégié, a vu Tyson revenir à ses livres encore et encore,
come sil connate, les clees de sun proper destin. List war di Edmund Dantes, unum trahi, Embrazon adjustment, pus transform en unfigure de puor et de vengeance, etate on Meyerwar poor Tyson. ILSY void, non pa come victime, mays come on capable de renator de SES cendras. Don le Roman, Dantes es un jeune marin plein de promesses. Try parse chuil consider come to Amos, envoy in prison poor and crime chuil en pa commas. Tyson resentate la meme injustice. Kuon croyo unana son innocence dawn the fair to 1992. Louis ite convain cadowar, a te peach par unsystem ca elevate diabor glorify, pustatrit. Come Dantes, Illinois evate tau Purdue. Essay fortune, essay reputation, essay liberté. Mays come Dantes, Illinois refusa to esse laissez breezer. Dawn la prison, Dantes rencontre el abbe faria. Unerudica eliduc, Louis insane less longs, less sciences la philosophy. Fair deviant c abbe poor Tyson. Un guy ca elate a transformer esse cholera, and quelk chose constructive. Tyson nese contente pa delire le conte de Monte Cristo, io levit. IOS identify all the patients to Dantes, essa discipline. Essa capacity utilize sun temps in prison port, Devenir plus fort, plus sage, plus redoutable. Fair to observe Tyson cider to passages du livre, in particular unreplique tyre de L adaptation cinematographic de 2002. De mi voles pa ma hain, say tout si chuil mi rest. Set phrase, repeti par Tyson mi ma pre la prison, reveal en verite profonde. Io any church pa devenir un seno you perdoner. Io va canaliser esse delur, sun sentiment de injustice, and unforced que le propulsor vera nouvelle version de Louis meme. Set transformation any esserit pa a la lecture. Tyson adopti la menlite de Dantes, cell dunum ca planify, ca tend, ca esse prepare. Fair lo voit noter de IDs. Refletcher ase sorti. Envisager and retour ca any serit pas sulment un comeback to boxer, maze and reinvention tateo. Lores done in Trayman a Phoenix. De Annie's plus tard, Tyson declare un journalist. Just sweet El Edmund Dantes de la box. So ne pa un simple metaphor. Say un identite. Tyson any va pas sulment retriever esse guar passe. Iowa devenir quelk chose de plus grand, comme Dantes es devenir le conte de Monte Cristo. Fair comprend que si livre n'est pas seulement un source d'inspiration pour Tyson. C'est un plan. Chaque lecken tyre du Roman. La patience, la strategy, la transformation, devient un auto pour reconstruire sa vie. Tyson any lit pas pour evader, mais pour esse preparer. E.T. Farid, en tant que partenaire dans sea voyage. L.A. a transformer CS leckens en realite. Leur collaboration, ne don un cellule, deviant la fondation d'un Tyson nouveau. Pret off front le monde avec un force mentale, chuil innovate jamais eu opérant. List word of Mike Tyson E.T. Farid SBN plus chuan recite de prison. Say un lecken sur la resilience, la redemption. E.T. le pouvoir de la connexion humaine. Don un cellule de l'Indiana. Du homs que tout opposite. Un champion dechu et on a rudit discret. O en teacher van terrain commun don leur amour de livres et leur refus de ici laisse de finer par leurs constances. Ce que faire viu, si que le monde ignore. Say un Mike Tyson que any tape pas seulement un boxeur, mais un penseur un étudiant en quit descends. Les chuai anis chuai le passes in prison. Chuai de crit comme les milers de sa vie, and ni tant pas en punition, mais en renaissance. Set transformation en a pas pre-fin a la sortie de prison. Fair des rest aux cotis de Tyson, passant compagnon de cellule à assistant executive. De témoin à partenaire. Leur ligne, forged dans a l'adversite, est la prouve que la croissance de Tyson était authentique. Io any essagisse pas d'une façade pour les medias, ou d'une stratégie pour gagner la faveur du public. Citate real. Tyson a trouvé dans les livres, dans les conversations avec Farid, dans le silence de la prison, un Clark que lui avait toujours a chap. Io découvre chuel et plus chuan destructeur, plus chuan monstre, plus chuir Mike. Io était un complex, imparfait, mais brillant et en constant evolution. Alors, chuan pensez-vous?
List word de Mike Tyson et Farid change til votre perception du champion? Partages vos pensées dans les commentaires ci-dessus. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour un prochain vidéo.